ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാഗതം. Sorry about that. I have a moron walking around the house. Take two. ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാഗതം. ഞാൻ പിന്നെയും യു ഗെസ്ഡ് ഇറ്റ്, ഐ വാച്ച്ഡ് യെറ്റ് അനദർ ഹൊറർ മൂവി, ആൻ ഇന്റർനാഷണൽ വൺ ദിസ് ടൈം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൂവിയുടെ പേര് ഡു യു സീ വാട്ട് ഐ സീ. ഇറ്റ് ഈസ് എ 2024 Indonesian movie which released in theaters first, but ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് on September 27th നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ റിലീസ് ചെയ്തു. I had set a reminder for this movie. വന്ന പാടന്നെ I cancelled everything. I put a halt on whatever I was doing and sat down in front of the TV to watch it. And I tell you this, I did not regret it, not one bit. It is an excellent horror movie. If you guys are planning on watching this movie, my one-liner review would be that it is an excellently made movie. Two things that stood out about the movie is one, the pacing. Sadharana horror cinema like starts slow to set the context, and once you've been made familiar with the characters and the entity that's haunting them, pinnangata behalana chaos. This Prayadam gets like 2-3 minutes of continuous screen time, so much so that it is an assault on your senses. You're hearing so much. കുറെ നോയ്സ്, കുറെ ആൾക്കാർ കിടന്ന അലറില്ല, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്, അതൊന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. ഇത് വളരെ സ്റ്റെഡിലി പേസ്ഡ് ആണ്. Second thing I loved about the movie is the message that this movie has, and I think it is very relevant in today's times. It is a എന്താ പറയുക, ഒരു take on people being single and how that is also okay as long as you have meaningful friendships and other people in your life. Single ആയിട്ടിരുന്നാലും it is okay എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ചെറുതായിട്ട് സിനിമയിൽ തരുന്നുണ്ട്. I think that is good. അത് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ. I can see people beat themselves up about being single and crying about it and all of that. ഇത് ഒരു വേറൊരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് അതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And I found that chef's kiss. സിനിമ ഹൊറർ മൂവികൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരും കാണണം എന്ന് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ധൈര്യമുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ടാൽ മതി. ഇനി കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടിച്ചത്തോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. പേടിക്കാൻ അത്യാവശ്യമുണ്ട്, but at the same time it's also a drama. At its heart, it's a story about friendship. There is also a love story. പക്ഷെ ആ ലവ് സ്റ്റോറിയിൽ ഒരാൾ ഡീമൺ ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലവ് സ്റ്റോറി തൽക്കാലം സൈഡിലേക്ക് നിർത്താം. But the movie as such is a beautiful story with elements of horror. അങ്ങനെ വേണേ പറയാം. അപ്പോൾ സിനിമ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ പ്ലീസ് ഹെഡ് ടു ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഐ വിൽ പ്ലേസ് ദ ലിങ്ക് ടു ദ ട്രെയിലർ followed by the link to the movie on Netflix. Trailer ആദ്യം കാണുക and എല്ലാം ഫ്രീ ആക്കി വെച്ചിട്ട് സിനിമ ഇരുന്ന് കാണുക. Believe me, you will not regret this one. It is amazing. It is one of the best Indonesian horror movies ഈ വർഷം ഇറങ്ങിയത്. I think the IMDb rating is around 7.5 and it's a justified rating. നല്ല സിനിമയായിരുന്നു, എനിക്ക് ഒരു കുറ്റം പോലും പറയാനില്ല. I loved every minute of it. കാണാൻ താല്പര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യമില്ല, പിന്നെ സമയമില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ റീസൺസ് കാരണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഐ വിൽ ടെൽ യു എ ക്യാപ്സ്യൂൾ വേർഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ആസ് ഓൾവേസ്. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കാപ്പിയോ ചായയൊക്കെ എടുത്തിട്ടോ. ആക്ച്വലി ഞാനും പോയി ഇച്ചിരി കാപ്പി എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ക്യാപ്സ്യൂൾ സമ്മറി കേൾക്കാൻ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ? സിറ്റ് ഡൗൺ വിത്ത് യുവർ കോഫി ഓർ വാട്ട് എവർ. സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസിലാണ്. ദർ ഇസ് എ 20-year-old ഗേൾ. ഹർ നെയിം ഇസ് മവാർ. ആ കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. സോ ഷീ ഹാസ് 2 other really close friends. ഒരാളുടെ പേര് വേ, ഷീസ് ലൈക്ക് എ വെരി അക്കാഡമിക് സോർട്ട് ഓഫ് പേഴ്സൺ. രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് കാർത്തിക. വി കോൾ ഹർ ടീക്ക ഇൻ ദ മൂവി. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഓൾസോ എ റേഡിയോ ഹോസ്റ്റ് ഫോർ ദി ഇൻ ക്യാമ്പസ് ചാനൽ. ഈ രണ്ട് പെൺപിള്ളേരും കൂടെ ഈ കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ കേക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദേ ഹാവിങ് എ ഹാപ്പി സെലിബ്രേഷൻ ദർ. നൗ a little backstory about Mawar, who is our main character. She was orphaned very young and she just has one living relative, which is a sister who lives really far away. Now, she might have really close friends, but inside, deep down, she feels really lonely. Maybe because she grew up without the affection of her parents, and also because the sister is like too young and too far away. ഈ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ലോൺലി ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. Another thing is that ഈ ബാക്കിയുള്ള 2 ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒരാൾ കമ്മിറ്റഡ് ആണ്, ഷീ ഹാസ് എ ബോയ് ഫ്രണ്ട്. മറ്റേ ആളാണെങ്കിൽ ഫുൾ ആ കുട്ടിയുടെ ജേർണലിസം ആക്ടിവിറ്റീസ് പിന്നെ റേഡിയോ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇതിലൊക്കെ ബിസിയാണ്. അപ്പം ഷീ ഡസ് ഡീപ് ഡൗൺ ഫീൽ വെരി ലോൺലി. Mawar also has this birthday tradition where she visits her parents in the grave. And when she goes there, she takes flowers, pays her respects, and talks to them a little bit. Everything that a bereaved family member would do. സോ ഇന്ന് അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ആ കുട്ടി പേരൻസിന്റെ ഗ്രേവിൽ പോകുന്നു, അവിടെ കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഷീ സിറ്റ്സ് ഡൗൺ ദെയർ ആൻഡ് പ്രേസ് ഫോർ someone in her life that will look after her and love her and stand beside her till her last breath. So in other words, she prays for a really good boyfriend or partner.
പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ കുട്ടി എണീക്കുന്നു and she starts hearing the sounds of wooden wind chimes, which is strange because usually cemetery, ഖബർസ്ഥാൻ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആരും കൊണ്ടുവരാറില്ല because it is disrespectful to the dead. So she turns around but she sees nothing. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി ഗ്രേവ് യാർഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മുമ്പിൽ ഒരു കറുത്ത പട്ടി വന്ന് ചാടും. ബൈ ദ വേ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഒരു കറുത്ത പട്ടീനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് വാച്ച് ദാറ്റ്, അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പിടി കിട്ടും. എനിവേ ആ കുട്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പട്ടി വന്ന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര വയലന്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം ബാർക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പട്ടി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഗെറ്റ്സ് സ്കേർഡ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ആയിട്ട് മാറിപ്പോവും. ഈ സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹോസ്റ്റലിൽ ബാക്കി രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് പെൺപിള്ളേര് വേ ആൻഡ് ടീക്ക, ദേ ആർ സിറ്റിംഗ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഡിസ്കസിംഗ് മവാർ. ദേ ആർ ലൈക്ക് അയ്യോ ഐ ഹോപ്പ് she finds someone because she's been lonely for a really long time and she longs for that sort of affection from someone. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും മവാർ walks in and she looks radiant, like she's blushing and she looks shy and they are like, what happened, did you find someone nice? And she's like, no അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. And then she runs to her room. Inside her room we see that she opens her bag and takes out this wooden box and ആ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു red ribbon ഉണ്ട്. That's it. It is implied that Mawar has met someone that she feels an immediate connection with. And the next day morning, while she's making tea, she gets this nose bleeding incident, and the friend Wei immediately takes her to the room and helps her out with the bleeding. അത് നഴ്സിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ബോയ്ഫ്രണ്ടിനെ പറ്റി പറയും. Mawar says that his name is RESTU and he seems like a very nice person. Kandappa thanne I felt like I had known him for 1,000 years and we hit it off instantly. So I'm kind of looking forward to life with him. And Wei is also happy for her. Karthika is also happy for her. Everything looks great. Except it is not. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് Mawar's behavior starts becoming more and more erratic. ഇവരിങ്ങനെ കോളേജിൽ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു, വേ ആൻഡ് മവാർ. ആൻഡ് മവാർ just stops in the middle of the road and looks at one direction and keeps staring, blink ചെയ്യാണ്ട്. And Wei comes and asks, what are you looking at? And then she's still looking there and saying your boyfriend is cheating on you with someone. അത് പറഞ്ഞു തീരില്ല. ഈ വേ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ ബോയ്ഫ്രണ്ട് walks out with another girl. അങ്ങനെ ഒബ്സീൻ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, he's just walking there, ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഈ വേ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കും ധാര. And then he says she's a psychic medium, I was just talking to her, that's it. അടുത്ത ദിവസം Wei comes to the hostel to surprise, the boyfriend comes to the hostel to surprise Wei. And when he is walking past Mawar's room to get to Wei's room, he hears Mawar talking inside. And he's immediately like, എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കണം, what is happening, so that he gets a glimpse of the boyfriend. പക്ഷെ അയാള് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ he sees that the room is completely dark and there is a shrouded figure moving around. And he gets scared, like എന്തോ പെട്ടെന്ന് വന്ന് അയാളെ ജോൾട്ട് ചെയ്യും. അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, we just see a black figure moving. And he jumps back and he's like immediately suspicious, ഇതെന്തോ ശരിയല്ല. And he tells this to Wei, saying that your friend, she doesn't seem normal, her boyfriend thing, എന്തോ ഒരു വശപ്പശകുണ്ട്. And Wei is like, let it be, let's be happy for her. And they let it go. But as the movie progresses, we see that Mawarന്റെ ബിഹേവിയർ ഭയങ്കര എറാക്ടിക് ആവുകയാണ്. രാത്രി ആവുമ്പോൾ എണീറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക, കോർണേഴ്സ് നോക്കി സംസാരിക്കുക, ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് ഫ്രം ദ മെയിൻ ഡോർ ടു ഹെർ ബെഡ്റൂം and things like that. And there is also this one scene where a hostel the warden goes out to dispose some waste and it was a wonderful jump scare. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരം ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്, അവരൊരു ഡോർ അടയ്ക്കുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ഡോർ പിന്നെയും തുറന്നു കിടക്കുന്നു. ബട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ അവർ വേറെ കുറച്ച് എലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ബൈ ഫാർ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ജംപ് സ്കെയർസ് ഇൻ ദി എൻറ്റയർ മൂവി. ഐ gasped because I did not see that coming. My focus was on the door and I was like saying, ആ ഡോർ ഇപ്പൊ തുറക്കും. And it did happen, which was misdirection because the actual scare was happening somewhere else. And I thought that was beautifully executed. Anyway, so the movie progresses and the haunting becomes worse. ആ കുട്ടീനെ പൊസസ് ചെയ്തിട്ടില്ല മവാറിനെ, but she is under the spell of this supposed boyfriend who happens to be a demon or spirit. And the name is RESTU, like we said. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കും സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഹോണ്ടിങ്സ്. മവാർ ഇസ് ലൈക്ക് സ്ക്രീമിങ്, ക്രൈയിങ്, saying RESTU, take me with you to your grave. And the other friends and the hostel warden are like losing their mind because ലൈറ്റ് പോകുന്നു, സ്ഥിരം ഒച്ച കേൾക്കുന്നു, എല്ലാ ഹൊററിന്റെ സാധാരണ ടെംപ്ലേറ്റിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം Mawar is acting strange and all of a sudden ഈ ഡെഡ് ബോഡിനെ ബറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പൊസിഷനിൽ കിടത്തില്ലേ, കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കാല് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട്, she falls into that position flat on the ground and starts levitating. And she tries to like
float out of the main door. ഈ ബാക്കി പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ അതിന്റെ മേത്ത് കയറി കിടന്ന് they tie her to her bed and she is frigid, like മുഖത്ത് എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും ഇല്ല, ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കണേ. And they say okay fine, ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യമല്ല, let's go find out that girl my boyfriend was cheating with. അങ്ങനെ ആ കുട്ടീനെ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും. ആ കൊച്ചു വരും, her name is Lynn, they call it psychic. The psychic girl does this primary evaluation and says ഇത് വേറെ എന്തോ ആണ്, it is not just a random പ്രേതം from the graveyard that latched onto her. Let's go talk to the sister of Mawar, her name is Melati, and then we will probably find out more. അങ്ങനെ ആ മവാറിന്റെ സിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ലിൻ സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രേതമല്ല, there is some deep rooted connection between Mawar and this പ്രേതം that is now haunting her. So whatever we need to figure out, the answers are in your parents in the home. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാരും കൂടെ, സോ മെവാർ ഹാസ് ഗോൺ മിസ്സിംഗ് ബൈ ദ വേ. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഇവർ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും കട്ടില് ടൈ ചെയ്തിട്ടിരുന്ന മെവാറിനെ കാണാനില്ല. And they go to their ancestral home. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത്. I don't want to tell you what it is because that would completely ruin the plot for you, but there is some black magic involved. അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ തൽക്കാലം പറയുന്നില്ല. I would highly recommend that you go watch this movie. You are not going to regret it. It is an excellently made horror movie. Like I said, steady pacing, no ഭയങ്കര വിഷമിപ്പിക്കുന്ന jump scares, heavy duty violence ഒന്നുമില്ല. There is very little violence in fact. ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ സീൻസിലും, അതും ലിമിറ്റഡ് ബ്ലഡിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ആണ്. കൂടുതൽ പറഞ്ഞ ഞാൻ പ്ലോട്ട് കൊളവാക്കുന്നില്ല because I want you guys to go watch this movie. I am sure you will not regret it. Another thing I want to say about the movie, I will and now cue a scene that I captured on my TV to give you a gist of how the jump scares are in the movie. Nothing too heavy duty, nothing too cold either. Just a sweet spot nalloണം hit ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So yeah, that's about it. The movie's name is Do You See What I See, out now on Netflix. Please go ahead and give it a watch. As always, don't forget to like, share and subscribe. This is Ambli. Bye.